வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, TNUSRB டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு புக் மெட்டீரியல் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த புக் மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டண்ட் MCQ டைப் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வைஸ் இருக்கும். ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் யூனிட் 6 யூனிட்ஸ் இருக்குது. எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்யூட்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் அண்ட் மெக்கானிஷன்ஸ், மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ், network, antenna and propagation, communication engineering and system, programming and application of computers. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு TNUSRB எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சிலபஸ் வைஸ் அவங்க வந்துட்டு என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் தான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெட்டீரியல் வேணுன்ற நபர்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெய்டு மெட்டீரியல் தான். மெட்டீரியல் வேணுன்றவங்க இந்த காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு ஒரு டாப்பிக்கில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். MCQ டைப் கொஷின்ஸ். எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்யூட்ஸ். What is the resistivity of a semiconductor? Answer is option B, between that of insulators and conductors. Which among the following is the most widely used semiconductor material? Option C, silicon. The energy gap between the valence band and the conduction band in a semiconductor is. Answer is option D, 1 eV. What is the sign of the temperature coefficient of resistance in a semiconductor? Answer is option A, negative. How many valence electrons are there in semiconductors? Option C, 4. What is the resistivity of pure germanium under the standard condition? Option B, 60 ohm centimeter. The resistivity of pure silicon is option A, 100 ohm centimeter. When a pure semiconductor is heated, what will be the effect on its resistance? Option A, goes down. Where does the strength of a semiconductor crystal come from? Option C, electrons pairs bonds. When the pentavalent impurity is introduced into a pure semiconductor, it transforms into option B, N-type. What does the addition of pentavalent impurity to semiconductors create? Option A, free electrons. How many valence electrons are there in a pentavalent impurity? Option D, 5 valence electrons. What is the charge on a N-type semiconductors? Option B, electrically neutral. How many valence electrons are there in a trivalent impurity? Option A, 3 valence electrons. What is the other name of pentavalent impurity? Option A, donor impurity. What is the effect on the bulk resistance on a semiconductor by adding impurities? Option A, decreases. What will happen when a hole and electron are in close proximity? Option C, attract each other. What bonds are represent in a semiconductor? Option D, covalent. The number of electrons in the valence shell of a semiconductor is option D, 4. What happens to the forbidden energy gap of a semiconductor with the fall of temperature?
Option C, unchanged. In a p-type semiconductor, the current conduction is due to option A, holes. What is the main function of a transistor? Option B, amplify. In a semiconductor, what is responsible for conduction? Option C, both electrons and holes. What happens to the resistance of semiconductors on heating? Option B, decreases. In intrinsic semiconductors at room temperature, the number of electrons and holes are option B, equal. Which of the following is not a universal gate? Answer is option D, N and NAND gate. A p-type semiconductor is option A, positively charged. Which among the following is the most commonly used semiconductor? Option A, silicon. What happens to the resistance of a pure semiconductor when heated? Option B, the resistance decreases. How many valence electrons does a pentavalent impurity have? Option C, 5. ஸோ இதில் வந்துட்டு டாபிக் வைஸ் நம்ம வந்துட்டு சிலபஸ் வைஸ் உங்களுக்கு எம்சிக்யூ டைப் கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸாமுக்கு கவர் ஆகுற மாதிரி ஃபோக்கஸ்டு, அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ படிக்கிறதுக்குமே ஈஸியாக இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும். ஸோ வேணுன்றவங்க இதை ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரிவிஷன் நீங்கள் அகைன் நீங்கள் பார்க்குறப்பையும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So thank you.